Trainees, I'm sure you have also teachers here and your trainers here. I know that I'm not bringing you a surprise because I know already that you know that we have special guests for you. Right? So we have special guests here, and I know that you know already that today, this night, we are going to launch officially our Rwanda Heritage Hub. So that's why I'm very, very pleased to present to you and to introduce to you the Director General of ICROM. You know ICROM already. So the Director General, Dr. Weber Ndoro, is here with his wife and the team. Please join me to welcome. So far we have covered 9 courses, and they are grouped. They are in 3 groups. We have digital technology courses, heritage courses, and business development courses. So we've started with a number of 31. That is the number we have, and which is being always attending constant. And if without taking long, I think they can themselves tell us more. By the names of Samuel Bizimana, I'm in this hub and I'm pleased to be here. So I have gained more about heritage and how I can transform what I know or into something which I can earn something from it. So about me, I am a poet and I do poetry. But by now I have more knowledge about Rwanda history. I know more about Rwanda heritage, and that is the part that I can transform into something which can give me something more. So I'm pleased for 9 courses covered, and I believe that the knowledge I gained will be helping me. I'm in the career of education, but now I'm here for studying heritage. We have done different trips. We have gained more, but now I'm going to use it for developing a platform. That platform, I will use it for teaching and using for young people to get more knowledge about heritage and culture. My name is Datsikira Constante. I'm a staff from this institution, and my position is a mission business development specialist. So I have been used as a trainer here for the business development courses. Actually, I taught them 2 courses, entrepreneurship first and business plan and business development, as well as business management. So in a few words, this group was very vibrant. It was a very good group. We collaborated various knowledge relating to the businesses, particularly because, as I said, I am in the business area. What I discovered from them is they are very curious. They wanted actually to know more. Okay, they have their own projects, but they need to be organized and oriented. We shared at least 2 projects here. They brought their own projects here, and we tried to organize them to see how we can actually
plan for them, implement them effectively, and preparing their success in the future. So it is what I did. In addition to that, we also taught them entrepreneurship. Entrepreneurship is actually teaching these students how they can run their own businesses. And in case their businesses are actually undertaken, how they can improve them smoothly and make them very successful. It was very important because most of the projects they have here, they are cultural related businesses, projects, but we need to see how a culture can be, I can say, a tradable product that can be generating an income, that can be a business activity. It is really a challenging because we know that most of the times people they are thinking that in case they have culture is something that cannot generate money. But in the business, we can also transform culture into something generating income. So it is really a good hub here, and I think in the future it will be developed, it will be expanded to bring more to the youth of this country. I think our trainees, I think if you don't mind, maybe you can say something to thank you. Then we proceed. So I want to thank all the young people who are here who went through this course. I need to apologize that we have to speak in English and not in our own language. I hope one day we'll have these courses in our own language. When you say that culture is something to do with business, I think it's an understatement. Right? Everything we do is about our heritage and culture. We tend to try and divide and say, this is heritage, this is now business. I think it's a misconception. Everything we do is about our culture, it's about our heritage, and it is about business, right? We need to survive, we need to live, right? If I might give an example, which we are all aware of, China. They don't speak English, they don't speak French. They do business in their language. And I hope one day we, as Africans, can do business on our own terms, in our own language, in our own heritage. Of course, that's in the future, but you, the youth, have to work towards it to make it possible. Right? And I'm happy that you were part and parcel of this course. I just want to say that it is important that we embrace the whole issue of entrepreneurship. Right? Let's not just think about history. Right? Yes, history is important, but how do I turn that history into something which gives me food, which makes me look after my children and everybody else? And don't forget what this hub is about. Digital technology. It is the future. Let's grasp that and make sure that we can also ensure that digital technology is part and parcel of what we are supposed to get to. I was very impressed when I went to the memorial site. I must say that for many years I've been always saying I want to go to Rwanda to see the memorial site. I want to see the memorial site. And today I fulfilled my ambition. And the way it has been done is very good. Technology, digital technology is used. We appeal to our emotions, but at the same time, we are looking at the future. How do we build a unified Rwanda? How do we make sure that the youth in Rwanda see themselves as Rwandese, right? And I like what you said, young man, that Pan-Africanism, right? We are all Africans, right? These boundaries, we did not create them. They were created for us, right? And of course, we have to work with them. But let's remember, the boundaries cannot hinder us from creating entrepreneurship, from creating business. The business has to grow beyond Rwanda. It has to go into East Africa. It has to go
everywhere. So I think it's important that we grasp some of these concepts. And I really thank you for being part and parcel of this. I think this was the first intake. We hope that there will be many, many more. Is that they always say the future is female. When I see the young people here, I think most of them are men. I hope in the next courses, the majority will be female. They are the future. They are our mothers. They are our sisters. We need to make sure that they're part and parcel of what we do. They lead us into what we want to do. I thank you so much and hope what we are doing will generate new businesses, new entrepreneurship, and will give food to you. That's what is important. That's the most important thing. I thank you so much for being part and parcel of this hub. Thank you. We are here for the official launch of Heritage Hub, and we are at the Rwanda Cultural Heritage Academy, Richard Kant House Museum. So, dear Ambassador Robert Musaza, Director General of Rwanda Cultural Heritage Academy, Director General of ICROM, and distinguished guests, you welcome at the official launch of Rwanda Heritage Hub. Without delaying, I would like to call upon Juvenal, who is the coordinator of the project, to come for a short presentation. Then after him, Espera will follow. Launching of Rwanda Culture and Rwanda Heritage Hub. So I'm pleased to introduce my colleague and friend, Espera Generosi, who is working for ICROM as the program manager of ICROM Africa program, especially the program, the Youth Heritage Africa. We go tell us what is it about, and I will come after him. Thank you very much. Welcome. Thank you, Juvenal. I was trying to say that today is not about the youth program, but it's mostly about the Rwandan Hub. But since Rwanda Hub is a component of this program, I just want to take this opportunity to again welcome you and thank you for your time, because not everybody is completely involved in your heritage, but we are here to see how we work together between different sectors. And I'm happy because in August, on the 19th of August, we were at the same place where we were doing a pre-launch, when we were trying to prototype what we want the hub to be. Today I'm happy, because DG of ICROM, for the first time in Rwanda, is attending the official launch of our first hub. I can tell you that we have 7 countries that we are working with closely to see how do we experiment this new component, but Rwanda is the first country to quicken the process and officially launch the first experiment. So what are we doing and how do we do? ICROM's agenda is mainly capacity building trainings for professionals and professionals. But we want to bring something more innovative, and then we say, okay, we are working on a continent where young people are the the majority of the continent. So, and we find one common challenge, which is employment. And when we are talking about employment, we also talk about Africa, which is a vibrant continent of cultural heritage. And then we can still tap into it every day, every time it will remain. So we have a challenge, we have opportunities. How do we mix together? So let's bring young people to heritage and ask them to use the skills, the innovation idea to promote heritage while also trying to develop ideas that can sustain themselves through entrepreneurship, through businesses. So in all these projects, they will have this aspect of using digital technologies so that this heritage can be have a larger audience
as you know, we are in a digital world. We want that the Rwandan heritage is at international platforms, and that all these businesses are implemented using the digital technologies. Ngabo is a part of the Heritage Hub youth that are being trained here, and yesterday the government offered him a big land where he will be conducting his activities, his business, and this is one of the great opportunities that these young men and ladies have in this country, so they are fully supported. And so we celebrate his achievement, and we hope that others also, including him, will achieve more. Uyu mushinga wita Rwanda Heritage Hub, ariko ntabwo turanyurwa kuwita mu rurimi rw'icyongereza cyane, turimo turashaka irindi zina ry'ikinyarwanda ryaryo yibisobanura neza, ariko iyo bisobanuye usanga ari nk'igicumbi cyangwa urugo rw'abantu bakunda umuco, bahurira hamwe bakunda umurage. Ni umushinga rero mwiza watangiye hashize igihe, kuko ni umushinga ukomoka n'ubundi ku bwiza bw'u Rwanda, ubudasa bw'u Rwanda bwatumye ikigo cyitwa ICROM nayo ni ikigo mpuzamahanga gihuriweho n'ibihugu by'isi yose, gishinzwe kwita ku murage w'isi, kuwubungabunga. Ubona rero tuganira, nagiye kubasura ku gicaro cyabo bakorera i Roma, turimo kuganira, wabonaga bafite amatsiko y'u Rwanda cyane, kuko igihugu cy'u Rwanda kimaze kumenyekana kandi neza mu mahanga. Noneho mu kiganiro nari natanze icyo gihe kijyanye n'umurage, nababwiraga ko u Rwanda ntabwo ruzwi gusa ku miyoborere myiza, ku gihugu cyiza cyo gusura, ikoranabuhanga, ubuhinzi, n'umurage. No mu murage igihugu cy'u Rwanda gihagaze neza. Nuko baravuga bati rero reka dutangire umushinga. Umushinga watangiye hashize imyaka 2 nk'igitekerezo, noneho turafatanya, umushinga uratangira. Mu kuwutangira navuga ko natwe twawugizemo uruhare, kuko mu kuwubaka, mu kuwutegura neza no kuvuga akamaro kawo, kandi tuvuga yuko byaba byiza utangiriye mu Rwanda ariko ukabera n'icyitegererezo ibindi bihugu, ukazaba umushinga utangiriye mu Rwanda ariko uzajya ugenda ukwirakwira hirya no hino, barabyakira. Nanababwira ko twiteguye kuwutangira mu Rwanda. Uyu munsi rero igikorwa cyabaye ni ugutangiza ku mugaragaro cya gitekerezo cyagezeho kiba umushinga. Umushinga rero ugamije iki? Ni umushinga mu by'ukuri w'urubyiruko. Urubyiruko, byaragaragaye ko urubyiruko mu Rwanda no ku isi hose usanga ari bo bafite icyuho cyo kumenya akamaro k'umurage, akamaro k'umuco. Mu rubyiruko niho usanga bagifite imyumvire y'uko umuco n'umurage ari ibintu bya kera by'impitagihe, ko urubyiruko atari ibyabo, ni iby'abakurambere, ni iby'abasaza, ni iby'abasogokuru.
abakiri bato ntibabyibonemo, niyo myumvire iri mu rubyiruko, ahubwo bakumva ari ibintu bajya basura mu ngoro z'umurage gusa, ariko bitabareba, ukajya mu bukerarugendo kubisura, ariko noneho uyu mushinga rero icyo ugamije ni ukubabwira ngo iyo myumvire mufite niyo 50%, ariko indi 50% icyo mutamenye ni uko uwo murage urimo n'amahirwe yo kubyazwamo umusaruro, wo gukoramo bizinesi niko tubyita, mugahanga imirimo, mugakora ubucuruzi nk'uko bimeze mu buhinzi, nk'uko bimeze mu bikorwa remezo, kumvisha ko umurage nawo ushobora kuba ahantu ho gukora ubucuruzi, ugahanga imirimo mu bukerarugendo bushingiye ku muco no mu byo twita inganda ndangamuco. Noneho tukanababwira ngo kandi ibyo kugira ngo bigerweho ni uko mushyiramo ikoranabuhanga, kubera ko isi ya none yabaye nk'umudugudu, ikintu utashyizemo ikoranabuhanga ntago wagera kure. Tukababwira tuti noneho mureke dutangize umushinga w'urubyiruko hagati y'imyaka 18 na 30, tubereke akamaro k'umurage, noneho tunabereke amahirwe arimo y'ubucuruzi, tunabigisha ikoranabuhanga, noneho tubabwire mugende muhange imirimo yanyu, muhange imishinga, iyo mishinga muyituzanire tubafashe kuyinoza, nimara kumera neza izaba iya mbere itsinze tuzabatera inkunga, bizaba ibikorwa ku buryo ejo n'ejo bundi tuzatangira kubona noneho abikorera b'urubyiruko bateye imbere kubera umuco. Uyu munsi rero twagize abashyitsi none bavuye ku cyicaro cya wa muryango, nabo batera inkunga uyu mushinga, nari nabatumiye ngo baze barebe ibyo twagezeho, noneho bajye kubikora. Icyabatangaje rero ni uko bageze hano basanga ibintu birakora, babona birakora, noneho baravuga bati ubwo tubonye ko bikora mu Rwanda, uyu mwaka tugiye gufungura Heritage Hub muri Kenya no mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Uyu umwaka utaha mu ntangiriro tujye mu gihugu cya Benin no muri Senegal, tuzagende gutyo kandi tuzajya tugera namwe mwerekane uko mwe mwabishoboye. Rero wari umunsi twishimiye cyane, wari umunsi wo kubereka, baje tubereka abanyeshuri bacu, turacyari nk'agashuri gatoya, twatagiye kubana, twashaka abana 60, ariko abo twabonye bujuje ibyo twasabaga ubu ni hagati ya 30 na 40, barababona, babona abana bamaze gutera imbere, uko bari bameze bagera hano nuko bameze ubu ngubu, harimo itandukanyirizo cyane. Azi umurage ni iki, azi umuco ni iki, azi ubungwabungwa gute, azi ubyazwa umusaruro gute, wakorwamo gute iyo business wifashishije ikoranabuhanga. Ikindi bamaze kumenya ni uko bamaze kumenya ko bya bindi bakekaga yuko ari ibya kera, ari ibyo mu bihe byashize, twanabumvishije ko umurage ntabwo ari ibya kera, ahubwo ni iby'igihe kizaza. Umurage ntabwo ari ibya kera gusa, ahubwo uvoma mu bya kera ukabikuza, ugahanga ibyawe, noneho ukabiteza imbere ku buryo n'abazagukomokaho nawe babigira umurage. Niyo mpamvu tugiye guhindura imyumvire y'abantu, ntabwo umurage ari ibya kera gusa, ahubwo ubu noneho tugiye kubumvisha yuko umurage ugamije igihe cya kera. Iyi hub ifite akamaro, harimo akamaro kenshi, iradufasha guhindura imyumvire abantu bari bafite, cyane cyane urubyiruko. Turimo turibanda ku rubyiruko kuko nibo bafite umurage, nibo abakuru barimo guhereza umurage kugira ngo nabo bazawuhereza abandi. Bizafasha rero guhindura imyumvire, ariko bizafasha no guhanga imirimo. Murabizi ko ikibazo cy'urubyiruko ubu ngubu gahunda ya leta ni uguhanga imirimo.
iyi rero ni umushinga uri mu murongo wa leta, mu murongo w'igihugu, uri muri gahunda ya leta yuko imirimo ihangwa ari myinshi, ubushomeri bukavaho, kandi mu ngeri zose. Turimo turareba icyitwa igisata cyangwa uruhembe rw'umurage kuko ari byo dushinzwe. Hari abashinzwe ubuvuzi, hari abashinzwe ubuhinzi, twe turimo turareba noneho aho mu nshingano zacu, ariko twe twishimye ni ibintu bishimishije kubona noneho urubyiruko rwatangiye kuza mu murage. Turafite mu bukerarugendo, butari ubukerarugendo bwo kujya muri parike zacu nk'uko bimenyerewe, ahubwo ubukerarugendo burenze ingagi, burenze parike, burenze inama mpuzamahanga, ahubwo noneho tujye no mu bukerarugendo bushingiye ku muco. Noneho hakaba n'inganda ndangamuco, abahanzi, abakora umuziki, abakora sinema, abakora imbyino gakondo, abakora ibyo twita fashion. Hari byinshi cyane, abashushanya ibihangano, hari amahirwe menshi. Rero numvaga ko icyo abanyarwanda twakwishimira, nsozo wenda no kuvuga ngo kuba u Rwanda ari rwo rugiye kuba intangiriro y'umushinga, twe bahereyeho igihugu cya mbere. Ikindi ni uko imyumvire, iyi gahunda igiye gutuma tuyihindura. Twari dusanzwe dufite za mize, ingoro ndangamurage, dufite iki, ariko abantu bakaza bakabitwara nk'ibintu bishinguye aho ngaho gusa byakira, cyangwa bisurwa n'abanyamahanga gusa. Ibyo twabihinduye, turavuga ahubwo nimuze musure mize, murebe ibirimo, namwe mu rubyiruko mugende muhange abakora ibya sinema, content murayifite, abakora indirimbo gakondo n'ubundi, ariko n'indirimbo zigezweho, mukore ibyo twita fusion between tradition and modernity. Mufate indirimbo gakondo, arizo twabazaniye tugenda dutarura hirya no hino, muzumve, ariko namwe muzihereho muhange izanye. Ntabwo ari ngombwa ko abantu bakomeza kuririmba indirimbo za kera, za ba Rujindiri, indirimbo za ba Sebatunzi, indirimbo nabo baririmbaga iza kera. Ubu noneho namwe muhimbe izanyu, kuko biratubabaza iyo ubona ubuhanzi bw'ubu burigana ibya kera, ariko ntabwo baratangira nabo intore n'imihamirizi ni imwe kera, ariko nta kibabuza nabo guhanga ijyanye n'ibihe tugezemo. Birashoboka. Iyi hub rero irimo iradufasha guhindura iyo myumvire. Urubyiruko rw'u Rwanda rutegerejweho inshingano ziremereye batazi. Inshingano urubyiruko u Rwanda rubatezeho ni ugufata umurage ababyeyi babo n'abakurambere babahaye mu ntoki. Noneho ubu nibo barimo kwakira umurage, kubabwira ati rero bana bacu, ubu ni mwebwe duhaye agati, noneho ahasigaye ni ahanyu, mugere ikirenge cy'abakuriye, nimuduhemukire ngo mubivangire, muzanemo ibyo muvanye aho tutazi. Tubahaye umurage, kuko umurage bivuga nyine ubuca ukomora ku babyeyi bawe, noneho namwe muzawurage bazabakomokaho. Nimuwutatira mukajya mu bindi, ugasanga umurage w'u Rwanda wabaye umurage w'amahanga, wabaye umurage tutazi, ko icyo gihe ni mwebwe tuzabibaza. Urubyiruko rufite rero inshingano zikomeye cyane, tugira ngo abantu bose badufashe kubyumvisha ko hari igihe ubona hakirimo n'ubutesi, ukumva bafite ababyeyi babo, cyangwa ngo bariya ni ngo conflict of generation. Oya, nta conflict of generation ihari, ahubwo harimo ubwuzuzanye bw'abakuru n'abatoya. Ndumva rwose
kandi turahari, inzego za leta zirahari, leta irahari, kandi ntako rwose leta idakora kugira ngo urubyiruko rubirimo neza. ICROM is an organization which specializes in capacity building for heritage professionals. We do have programs all over the world, but recently we have started emphasizing the capacity building amongst the youth. In Africa, the whole issue about the youth is the fact that more than 60% of the population of Africa is youth. And we also have unemployment affecting the youth. So we thought that this would be an issue, and how can we make heritage relevant to the young people? And the only way we can make it relevant to the young people is if it can generate employment, if it can generate jobs for them, and hence the requirements to introduce a program which emphasizes hands-on experience but practical experience, and that's why we then introduced the whole issue of heritage hubs. But now when you look at Africa also, you have to realize that Africa has gone through many phases. For example, Rwanda, there was colonization by not less than 3 countries, European countries, and that in itself has an impact on heritage. And therefore, we need to be trying not just to decolonize the heritage, but we also want to be able to make sure that the heritage which we look after is relevant to the youth. It creates jobs, it creates employment. Generally speaking, we work with member states. ICROM has got 137 member states, and Rwanda is one of the member states. Of course, from an African perspective, Rwanda is interesting in the sense that its recent history has seen quite a lot of traumatic experiences which are part and parcel of our heritage as Africans. And therefore, it's good that Rwanda has come on board to host one of the hubs, and we are hoping that the other countries like Egypt, Kenya already is hosting one, South Africa is going to host one, Benin in West Africa, and Senegal are going to host other heritage hubs. And all of them will be aimed at how do we utilize heritage to create entrepreneurship, to create jobs for young people in Africa. Heritage, of course, is very broad. We are not just looking at cultural heritage, natural heritage, intangible heritage. We have to consider heritage as much broad as possible. You can think of Rwanda, for example. There are many cuisines of food which is very much peculiar to Rwanda. But if you go out in town, there are so many pizza places, Italian restaurants and all that, right? And we are forgetting that we have a very rich heritage of our food. So again, when I talk about heritage, I'm not just talking about archaeological things. I'm not just talking about artifacts. I'm talking about who we are as Africans, right? The foods which define us, the culture which defines us, right? And the songs, the dance, the artistic things, right? Let's not confine heritage to just some archaeological artifacts. Heritage is much broader, and this is one of the ways we decolonize the mentality of thinking that our culture is not important. It is important, it gives us life, it sustains us. Just have to work together, particularly ICROM and its member states, and in this case Rwanda. We have to make sure that this heritage hub is sustainable, and we need to make sure that we give it all the support we can. After 5 years, we hope it can stand on its own and it can continue to train people. But before we get to 5 years, we need to support this place. Yeah.
Iradukunda Nicole ndi umwe mu bari guhabwa amahugurwa ahangaha kwa Richard Kant. Ndashima cyane abayobozi bahangaha ku ruhare rwanjye nungukiyemo ibintu byinshi, kuko nari mfite igitekerezo nzanigishwa uko bagikora n'uburyo nakibyazamo umusaruro. Aka kanya ndi ku rwego rwo kuba nashobora kuba nakora business nyikoresheje no mu ikoranabuhanga mu rwego rwo kugira ngo dusigasire umuco. Byari byiza kuko ni ibintu nkunda umuco cyane, nashatse kugira ngo mbe nanawukora mu rwego kugira ngo mushyiremo n'ikoranabuhanga kugira ngo n'abanyamahanga babashe kuba bakwisangamo, tutavuze ngo ni wa Kinyarwanda gusa. Byambyariye umusaruro. Aka kanya urwego ngezeho nakora buri kimwe, ntago nagira kuvuga ngo ntago mfite gutangira, kuko twize amasomo menshi uburyo kiyo nabikoramo n'inzira nagenda ncamo, buri kimwe cyose barakinyeretse. Nize tourism and hotel, ariko nashatse kugira ngo mbe nafatanya tourism n'umuco kugira ngo mbashe kubibyaza umusaruro biri hamwe, kuko numvaga bizambyarira inyungu nyinshi yaba kuri njyewe no kuri bagenzi banjye. Nitwa Diane Muhorakeye, maze amezi 3 niga hano, niga muri Rwanda Heritage Hub. Impamvu naje kuhiga nuko nkunda umuco kandi nkakunda gusigasira umuco n'amateka n'umurage. Rero twize ibintu byinshi, twize ibijyanye n'umuco, twiga ibijyanye na business ndetse n'ikoranabuhanga. Rero ibyo ngibyo twize bizamfasha gusigasira umuco n'amateka binyuze mu ikoranabuhanga ndetse na business, bizabyare amafaranga mu gihe kizaza. Murakoze. Rwanda Heritage Hub umushinga waje ku bufatanye na leta y'u Rwanda biturutse mu gitekerezo cya ICROM mu buryo bwo gushishikariza urubyiruko cyane cyane kwitabira kubyaza umusaruro umurage ndetse n'umuco by'u Rwanda. Ikiro ni igitekerezo kirekire cyaturutse kure kiza kuza muri Afrika, bahaye ibihugu byinshi kugira ngo bibashe kuba byakwapplyinga kugira ngo bizabone izo projet za hub. U Rwanda rero rwaje kuba kimwe mu bihugu 4 byafashwe muri Afrika. Nyuma yo gufatwa muri rusange twatekereje ukuntu noneho umushinga uzanatangira. Mu ntangiriro rero habayeho guhamagara urubyiruko rubifitiye ubushake ndetse runabishishikariye, kuko muri rusange ubundi iyo tuvuze umuco n'umurage ntago urubyiruko rwiyumvamo ako kanya, ahubwo abantu biyumva n'abantu bakuze mu myaka. Kugira ngo ariko noneho urubyiruko rubyiyumvemo nuko habayeho guhuza umurage ndetse n'ikoranabuhanga ariko rigendeye kuri murandasi. Aho ngaho niho honyine urubyiruko rubasha kubyiyumvamo. Nyuma rero yo gutanga appel niba ariko nabyita kugira ngo babashe kwapplyinga, twarayikoze tuza kwakira umubare w'abantu bangana n'148. Nyuma yabo ngabo twagombaga gukuramo abafite imishinga, kuko nicyo twifuzaga. Twashakaga urubyiruko rufite ibitekerezo mu mishinga kugira ngo muri rusange tuzabafashe kubizamura, kubidevelopa ndetse no kubitangiza. Haje rero kuvamo abantu 60. Muri abo 60 twabahaye ibazwa interview. Iryo bazwa ryaje kwitabirwa n'abantu 42. Mu bantu urubyiruko 42 bose baje, bose bari ku rwego rwo hejuru, kuko wasomaga igitekerezo cy'umushinga yakikubwira byari ibintu bishimishije cyane ndetse biri no ku rwego umuntu atatekereza. Muri abo 42 rero bose baje, nta numwe wigeze asigazwa inyuma, kuko bose twarabafashe. Nyuma yo kubafata ariko kwaza kubaho imbogamizi, kuko umushinga ukorera i Kigali kandi bari baje baturutse mu mpande zose z'igihugu. Babandi bari baturutse kure ntago byari kuborohera bitewe n'uburyo twari kuzajya tubahugura kugira ngo dukaze tunonosore ndetse n'aya mishinga yabo. Abaje rero gusigara bari 31. Abo 31 nibo dufite n'ubundi dukorana umunsi ku munsi. Ntago bose bazira umunsi umwe, byabaye ngombwa ko tukora amagroup 2, ibikundi 2 niko navuga. Bamwe bagira iminsi yabo n'abandi bakagira iminsi yabo, ndetse niyo bamwe batakoze abandi bagira umwanya noneho wo kuza bakicara bakanonosora ya mishinga yabo neza.
tukaba rero tubigisha ibintu bitandukanye, amasomo ajyanye n'umurage, ajyanye n'ikoranabuhanga ndetse kandi nareba kuri business zabo, kuko nyuma yo kwiga cya gitekerezo bo bonyine tukakirera kigakura, bazagenda noneho bashyire mu bikorwa cya gitekerezo bazanye. Ibyo rero nibyo tugenda dukora umunsi ku munsi. Twahisemo ko bazahugurwa byibuze mu ngeri 12 zitandukanye. Muri izo ngeri 12 zitandukanye aho tugeze ubu ngubu nuko bamaze guhugurwa ku masomo 9, reka nyita amasomo, hari irindi rya 10 ririmo barimo bahugurwaho, ubwo hasigaye rimwe. Tukaba rero duteganya ko mu mpera z'uyu mwaka amasomo yose azaba arangiye. Nyuma yo kurangiza noneho bazicara hamwe bafate umwanya wo kwita kuri ya mishinga yabo neza. Dufite abantu babakurikirana umunsi ku munsi kugira ngo ya mishinga tuyirere izasohoke noneho ibasha kuba yatangira. Bariya bana rero bafite ibitekerezo bitandukanye. Biratangaje kubona umuntu w'urubyiruko afite ikintu cy'igitekerezo. Dufitemo ingeri zirimo abakora ibintu by'ubugeni, dufitemo abatekereza kuzakora inkuru zanditse ndetse zinagenda, tukaba dufitemo abanditsi bakwandika ibitabo bashishikariza urundi rubyiruko umuco w'u Rwanda n'umurage warwo, tukagiramo abasizi, ababyinnyi ndetse n'abandi bafite imishinga yagutse yo kuba babasha gutembereza ba mukerarugendo basura igihugu cyacu. Tugira rero n'ikindi gikorwa nyuma y'uko turangije amahugurwa, bitewe n'ayo turangije, tuvuge wenda nk'urugero ku mahugurwa y'ahantu ndangamurage, tugenda tugira ingendo shuri zitandukanye zo kujya noneho guhuza bimwe twabahuguyeho ndetse n'ibiri kuri terrain, ibintu bigaragara n'amaso, ku buryo nabo babasha noneho guhuza bimwe bize n'ibyo bashobora kuzakora bitewe n'umushinga w'umwana. Ntago ari ahantu ndangamurage rero gusa tugenda tujya no mu ngoro zitandukanye, kuko ntago ari abantu benshi bagiye bazizi, ndetse kandi tugenda tugira n'abantu baza twakwita aba mentors, baza kubaganiriza, abafite inspiring stories. Twavuga nka Visit Rwanda, David yaradusuye, agenda agaragariza urubyiruko uburyo akantu gatoya kavamo ikintu kinini, kuko we yabitangiye abikora kuri Twitter, biza kuvamo ikintu kinini, bigeze kuri Arsenal. Kugeza ubu ngubu mu ngoro z'umurage mu Rwanda hari abantu benshi twakira kubera ko babonye gusa Visit Rwanda, kariya kagambo, atari abantu bari basanzwe bazi u Rwanda, ahubwo wamubase we waje gusura gute u Rwanda, ngo nabibonye kuri Visit Rwanda kuri Arsenal, ngira amatsiko noneho yo kumenya u Rwanda niki. Tukagira rero n'ikindi gice noneho kigenda gisura abikorera ku giti cyabo babaye nk'inakwita indashyikirwa. Tukagenda tukabasura, bakadusobanurira, bakaduha ubuhamya mu rwego rwo guha abana ubuhamya, kugira ngo ya mishinga yabo tuzaba twamaze kurera batazasohoka noneho bakaba bajya kwiryamisha bitewe no kugira ubwoba, kwitinya. Icyo kintu nacyo tugerageza kukibakuramo. Iyo bagiye babasobanurira uko batangiriye kuri dutoya, ariko tukaza kubyara inyungu ihagije.